Dear students, today we are going to discuss new unit, that is unit number 7 from your book, that is elements of group 16, 17 and 18, that is oxygen family, fluorine halogens, and third one inert gases or noble gases. So what are the properties? There just a general information. जे काही इन्फॉर्मेशन माहिती आहे ती माहिती आपल्याला आजच्या या लेक्चरपासून आपण त्या ठिकाणी स्टार्ट करणार आहोत. तर याच्यामध्ये काही पॉईंट्स आहेत ते बोर्ड जे असेल आपलं एक्झाम बोर्ड त्याने काही पार्ट ओमिट केलेला आहे, नॉट इव्हॅल्युएटेड पार्ट. तर जेवढा पार्ट त्या ठिकाणी आपल्याला अभ्यासासाठी किंवा परीक्षेसाठी असेल तेवढाच पार्ट या ठिकाणी आपण डिस्कस करणार आहोत. ते पॉईंट्स जे असतील पॉईंट्स त्या ठिकाणी आपण लेक्चर घेत असताना तुमच्या लक्षात येऊन जाईल, परंतु त्या ठिकाणी मी पॉईंट नंबर पण सांगणार आहे प्रत्येक लेक्चरला, तर ते तुम्ही त्या ठिकाणी ते नोट डाऊन करून घ्यायचे आहेत म्हणजे तुमच्या ते लक्षात येईल. सो जस्ट स्टार्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 and 18. दॅट इज आपण 11th स्टँडर्डला पिरियडिक टेबल जो आहे त्याचं स्ट्रक्चर असेल, त्याच्यामधले एलिमेंट्स असतील, ग्रुप्स, पिरियड्स एटसेट्रा आपण डिटेल्स पाहिलेले आहेत. तर पर्टिक्युलरली जे 16, 17 आणि 18 ग्रुप्स एलिमेंट्स असतील, पर्टिक्युलरली ऑक्सिजन फॅमिली, हॅलोजन फॅमिली अँड थर्ड वन इनर्ट गॅस फॅमिली, नोबल गॅसेस, तर त्याची डिटेल्स आपण या युनिटमध्ये आज पाहणार आहोत. तर याच्यामध्ये जे ब्रॅकेट्समध्ये दिलेले असतात कॅन यू रिकॉल, इम्पॉर्टन्स, रिमेंबर एटसेट्रा, तर तुम्ही त्या ठिकाणी काय करायचं आहे ते पाहायचं असतं. त्याच्यामध्ये क्वेश्चन दिलेला आहे पहा. स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, हाऊ डज द व्हॅलन्स शेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स व्हॅरी इन पी ब्लॉक पिरियडिक टेबल, or name the first element of group 16, 17, 18, that is oxygen, fluorine and helium. तर यामध्ये particularly why these elements are placed in particular p block, because the last electron or valence electron enters into p orbital. So in periodic table these elements are placed in p block, or they are called as p block elements, that is elements from 16, 17 and 18. So just introduction, the electron or the last filling electron enters the p orbital of the outermost shell. Since maximum of 6 electron can be accommodated in a p subshell, it gives rise to group 13 to 18 in p block. याच्यामध्ये p block मध्ये ग्रुप नंबर 13 to 18 त्या ठिकाणी कन्स्टिट्यूएंट होतात. तर आपल्याला या युनिटमध्ये पर्टिक्युलरली जे 3 ब्लॉक्स आहेत 16, 17 आणि 18, तर त्याची माहिती आपल्याला पाहिजे. सो डिअर स्टुडंट्स, व्हॉट अबाउट द ऑकरन्स, वेर दे फाइंड इन नेचर, त्याचा ऑकरन्स काय आहे, ते कुठे त्या ठिकाणी सिंगल एलिमेंटमध्ये फॉर्म होतात का, त्याचे कंपाऊंड्स आहेत, तर त्या ठिकाणी इट्स इम्पॉर्टंट वन. सो सी ऑकरन्स, द एलिमेंट्स ऑक्सिजन, sulfur, selenium, tellurium and polonium constitute group 16. या ठिकाणी पहिला ग्रुप जो असेल त्या ठिकाणी ऑक्सिजनचा विथ इट्स ॲटॉमिक नंबर 8, सेकंड मेंबर सल्फर, ॲटॉमिक नंबर 16, सेलेनियम 34 अँड टेलरियम 52 अँड पोलोनियम 84. हे एलिमेंट त्या ठिकाणी या ग्रुप नंबर 16 मध्ये त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतील आणि दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज चाल्कोजन्स और ओव्हर फॉर्मिंग एलिमेंट्स. चाल्कोजन्स मीन्स ओव्हर, और दे ऑल्सो कॉल्ड एज ओव्हर फॉर्मिंग एलिमेंट्स. फर्स्ट फॅमिली ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम अँड पोलोनियम. नाउ हियर फ्रॉम दिस group, first group, oxygen is the most abundant of all the elements on the earth. That is percentage higher is near about 20.95% by volume of air and about 40.6% by mass of earth crust. Second of sulfur, it is 0.034% by mass of earth crust. Particularly it occurs in mainly combined form as their sulfates, that is gypsum, calcium sulfate plus twice water, gypsum. तुम्हाला क्वेश्चन पेपरमध्ये त्या ठिकाणी
हे जे काय केमिकल नेम्स असतील किंवा कंपाऊंडचे जे नेम दिले जाईल त्याच्या केमिकल फॉर्म्युला तुम्हाला त्या ठिकाणी विचारलं जाईल. सो जिप्सम इट इज कॅल्शियम सल्फेट 2 वॉटर, इप्सॉम सॉल्ट मॅग्नेशियम सल्फेट 7 वॉटर. म्हणजे सल्फरची त्या ठिकाणी कोणत्या फॉर्ममध्ये, तर ह्या कंबाईंड फॉर्ममध्ये जास्त प्रमाणात त्या ठिकाणी आपल्याला. त्याच्यानंतर बायराईट बेराईट BSO बेरियम सल्फेट आणि सल्फाइड्स सल्फेट झाले त्या ठिकाणी कॅल्शियम सल्फेट मॅग्नेशियम सल्फेट किंवा बेरियम सल्फेट. आणि सल्फाइड्समध्ये गॅलेना दॅट इज लेड सल्फाइड, झिंक ब्लेड झिंक सल्फाइड आणि कॉपर पायरेट्स CuFeS2 हे जे त्या ठिकाणी सल्फरचे हे आहेत त्या ठिकाणी कंपाऊंड्स आहेत. ते कोणते त्या ठिकाणी कोणत्या जास्तीत जास्त सल्फर जो आहे त्या ठिकाणी तर या कंबाईंड फॉर्ममध्ये ऑब्टेन होतो. नाव सेकंड, सेलेनियम अँड टेलरियम आर ऑल्सो फाउंड ॲज मेटल सेलेनाइड्स अँड टेलुराइड्स इन सल्फाइड ओअर्स. त्याच्यामध्ये सुद्धा जे काही सल्फाइडचे ओअर्स आपण पाहिलेले आहेत त्याच्यामध्ये सेलेनाइड्स अँड टेलुराइड्स पण त्या ठिकाणी. सेकंड, पोलोनियम इट इज अ रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट अँड इज अ डिके ऑफ प्रॉडक्ट ऑफ थोरियम अँड युरेनियम. जे काय युरेनियम असेल किंवा थोरियम असेल हे ब्लॉकमधले तर त्याचे जे काय डिके होतं त्या ठिकाणी तर तो डिकेमध्ये त्या ठिकाणी पोलोनियमचा प्रॉडक्ट त्या ठिकाणी ऑब्टेन होतो. नाव दिस इज अबाउट द फर्स्ट group 16, occurrence of group 16. Now students, we move towards the occurrence of second family, that is halogen family, starting with fluorine, atomic number 9, chlorine 17, bromine 35, iodine 53 and astatine 85. This is 70, and they are collectively known as halogens. Halo means salt and gens means bore, that is salt producing element. पर्टिक्युलरली आपण जर हे पाहिलं तर जास्तीत जास्त साल्ट जे आहेत त्या ठिकाणी या हॅलोजनचे असतात त्या ठिकाणी. NaCl असेल, KBr असेल, MgSO MgCl2 असेल, CaCl2 असेल, जे काय MgBr2 असे त्या ठिकाणी काय असणार आहे किंवा MgF असेल तर जास्तीत जास्त साल्ट फॉर्मिंग जे कंपाऊंड्स आहेत ते हॅलोजन्स. सो दे आर टर्म ॲज halogens. Halo means salt and gens means bond. Now they are very reactive elements, electronegative, hence they are not found in free state. They occur in the form of compounds. म्हणजे जास्त रिॲक्टिव्ह असल्यामुळे त्या ठिकाणी ते कंपाऊंडच्या फॉर्म. फर्स्ट क्लोरीन इट इज insoluble fluorides found in, that is fluorspar CaF2, creolite Na3LF6, fluoroapatite thrice CaPO4 twice CaF2, and small quantities are present in soil, freshwater, plants and bones and teeth of animals. Fluorine, where it is found. Then seawater contains chlorides, bromine and iodides of sodium, potassium, magnesium, calcium salts. म्हणजे पर्टिक्युलरली सी वॉटरमध्ये जास्तीत जास्त क्लोराइड्स प्रमाण असतं. क्लोराइड ब्रोमाइड्स जे काय मेटल्स आहेत, सोडियम असेल मॅग्नेशियम असेल त्याचे क्लोराइड्स किंवा ब्रोमाइड्स, NaCl, MgCl2, CaCl2 etc. However, it mainly contains NaCl 2.5% by mass. जास्तीत जास्त कशामध्ये क्लोराइड्स तर NaCl मध्ये. The deposits of dried up sea beds contain sodium chloride and kernelite. कॅर्नलाइटमध्ये त्या ठिकाणी क्लोरीनचा आपल्याला पर्सेंटेज त्या ठिकाणी फॉर्म्युला KCl MgCl2 6 water. So marine life also contains iodine in their systems, marine lives, fish, etc. So seaweed contains up to 5 example दिलेले आहे त्याचं. seaweed contains 0.5% iodide and chili saltpeter contains up to 0.2% of sodium iodide. Then astatine is the last member of halogen family. It is a radical and half-life of 8.1 hours. त्या ठिकाणी लास्ट मेंबर असेल 85 astatine. So this is about the occurrence of group 17. Then dear students, we move to the occurrence of noble gases. That is helium with atomic number 2, neon 10, argon 18, krypton 36, xenon 54 and last one radon 86. So what about their occurrence? All the noble gases
except radon occur in the atmosphere. radon जो असेल त्या ठिकाणी रेडिओ आहे, तर त्या ठिकाणी हे सगळं एअरमध्ये आपल्याला their abundance in dry air is near about 1% by volume with argon as the major constituent. argon जो असेल याच्यामधला 1%. The main commercial source of helium is natural gas. Helium and neon are found in minerals of radioactive origin, that is pitchblende, monazite, silicate. Xenon on the rare strain of the group radon is decay product of radium 226. Like astatine in halogens, radon is also decay product of radium 226. So dear students, all about the occurrence of the 16, 17 and 18. Now we move to the electronic configuration of elements of group 16, 17 and 18. How they shows. So there is a table 7.1, that is here we have to write electronic configuration of each element, but in given table here condensed electronic configuration of elements are given. Please कमी केले त्याने शॉर्ट मध्ये. So the general electronic configuration of group 16 element is NS2 NP4. आपण जर पाहिले त्याच्यामध्ये लास्ट ऑर्बिट मध्ये त्या ठिकाणी P मध्ये आणि S लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 एटसेट्रा आणि त्याच्यामध्ये P NS2 NP4 of 17 NS2 NP5 and of 18 NS2 NP6 configuration. The elements of group 16 respectively have 2 and 1 electron less than the stable electronic configuration of the nearest noble gas. 16 आणि 17 मध्ये जर पाहिलं त्याच्यामध्ये 16 मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी नोबल गॅसचं जे ते आपण P6, तर याच्यामध्ये ऑक्सिजनचं P4 आहे आणि याचं हॅलोजनचं P5, म्हणजे it is short of 2 electrons. Group 16 is short of 2 electrons from noble gas electronic configuration, and group 17 is short of 1 electron, there is 2p5 of stable electronic configuration of nearest noble gas, that is 2p or p6, maybe 2 3 4 or any. तर त्याच्यामध्ये जर पाहिलं आपण तर ऑक्सिजनचं जर पाहिलं तर 8, that is helium, its atomic number 2, that is helium 2s2 2p4 2 2 4 4 plus 4 8. Of sulfur neon 3s2 3p4, selenium argon 3d10 4s2 4p, of tellurium krypton 4d10 5s2 5p4, and of xenon 414 5d10 6s2 6p4. त्याच्यावरून त्याचं जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असेल ते इट इज NS2 NP4 असं कॅल्क्युलेट किंवा त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. सेम तसंच असणार आहे याच्यामध्ये हॅलोजन फॅमिली जे असेल त्या हॅलोजन फॅमिली त्या ठिकाणी क्लोरीनचं हेलियम 2s2 2p5, निऑन 3s2 3p5, argon 3d10 4s2 4p5, krypton 4d10 5s2 5p, and of xenon 14 5d10 6s2 6p5. आणि त्याच्यामुळे त्याचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 NP5. आणि लास्ट जर पाहिलं आपण त्या ठिकाणी ग्रुप 18 नोबल गॅसेस म्हणजे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हेलियम 2 1s2, निऑन हेलियम that is 1s2 2s2 2p6, argon 3s2 3p6. last cell in noble, if you observe the noble gases completed or its valence is completed by given electrons, number of electrons, that is 3s2 3p6, and argon 3d10 4s2 4p6, xenon 4d10 5s2 5p6, and of radon it is 6s2 6p6. So this is all about the electronic configuration of elements of group 16 17 18. Dear students, today we are here discuss first the introduction
about the elements from group 16, 17 and 18, which elements are present or in which group they are present and why they are placed in given P block of the periodic table. Then occurrence of separate family, there is oxygen chalcogen family, halogen family and group 18 noble gases. There sulfides, sulfates, etc. And last one of their electronic configuration, that is general electronic configuration and their particular electronic configuration of given element present in oxygen family, halogen family and noble gases. तर हा त्या ठिकाणी याच्यामधला ऑकरन्समध्ये जे त्या ठिकाणी साल्ट्स दिलेले आहेत किंवा त्याचे जे काय मिनरल्स असतील, ओर्स असतील, तर ते त्या ठिकाणी जे केमिकल फॉर्म्युले जे आहेत ते केमिकल फॉर्म्युले तुम्ही त्या ठिकाणी किंवा ते पर्टिक्युलर नेम परीक्षेमध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी हे विचारण्यात येईल, तर ते तुमचं त्या ठिकाणी माहीत असणं आवश्यक आहे. सो थँक्यू फॉर जॉईनिंग दिस.